macht. Alles, was man dann noch findet, wie zum Beispiel Virusreste, kann positiv sein. Bei so vielen Zyklen kann man mit Recht sagen, dass über 90% der Fälle falsch positiv sind. These days, the governments and the agencies use this PCR test to detect COVID-19 and the SARS-CoV-2 virus. And this method is not meant to be used to this. This is first to be said, and the inventor, Nobel Prize winner, Kallimalis, said this. The tests which you see every day of the swab being pushed up somebody's nose, those tests have been distributed widely around the world and are probably the most accurate way to determine whether someone is currently infected. Muchas personas creen que la Organización Mundial de la Salud es una institución pública y, sin embargo, es privada. Está financiada por las grandes farmacéuticas. Está financiada por el dinero de todas estas compañías que se han hecho muy populares durante la pandemia porque han presentado las vacunas como solución, ¿no? Desgraciadamente, los médicos actuales tratan a los pacientes por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que la Organización Mundial de la Salud tiene financiación privada y la principal financiación proviene de la Fundación Bill y Melinda Gates, que hace negocios multimillonarios con vacunas. Decimos en Argentina que cuando ladra, mueve la cola y tiene 4 patas es perro. Bueno, en este caso me parece que no hay mucho que pensar. Wie kann es sein, dass dieselben Leute, die die WHO finanzieren, auch die gleichen Labors sind, die die Impfstoffe herstellen? Besteht da kein Interessenkonflikt? Ich beschließe, ins Baskenland zu fliegen, zu jemandem, der sehr genau weiß, wie die PCR-Tests funktionieren, weil er seit vielen Jahren mit ihnen arbeitet. El binomio PCR positivo asintomático es la herramienta perversa que se ha utilizado en esta pandemia. Primero, porque la técnica de PCR no sirve para diagnosticar una enfermedad. Y segundo, porque en realidad el asintomático no es una persona enferma. La gente no ha caído que un asintomático no es un enfermo. Es decir, nadie que no tiene ningún síntoma va al médico. Entonces, que un asintomático, si no está enfermo, difícilmente puede contagiar. Und das sagt nicht nur John Ander. Selbst die WHO muss es schließlich öffentlich zugeben, weil es unmöglich ist, das Dogma der asymptomatischen Erkrankung aufrechtzuerhalten. But from the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. Solo pensar por un momento que no hubiese existido el test de PCR asintomáticos. ¿Realmente a vuestro entorno hubierais visto que hay pandemia? El arma principal que se está utilizando son los medios de comunicación. 1/3 de los casos de coronavirus son asintomáticos. Aquellos que sin tener síntomas portan el virus, incluso pudiendo contagiar mucho más que quienes sí los padecen. Se repite el mensaje. La estrategia es una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Nos llegaron a decir hasta que los asintomáticos eran los potenciales más potentes contagiadores. La carga viral en los niños es incluso más alta que la de los adultos que están graves ingresados en la UCI. Esto quiere decir que son súper contagiadores. Este es el miedo que han metido a la población con este tema, con total falta de ciencia. Der Mann, den Sie hier sehen, ist Christian Drosten. Er hat eine Methode entwickelt, den PCR-Test als Standardmodell für den Nachweis von SARS-CoV-2 auf der ganzen Welt zu benutzen. The story of Christian Drosten is that he was before at the University of Bonn. And in these days, he dealt with the swine flu and with the avian flu. Man könnte sagen, dieses Virus könnte sich bestimmte Gensegmente von sehr gefährlichen anderen Viren aneignen, zum Beispiel von Vogelgrippeviren, und dann zu einem sehr gefährlichen Virus werden. And he was terribly wrong what he said. Yeah, the numbers. Eine tatsächliche Epidemie hat nie stattgefunden, trotz Drostens panikartigen Empfehlungen. So he was really on the bad side and made bad science. So normally, his next appointment should be in Siberia or in the desert of Gobi in China. But the power structures put him into the best place in Charité, Berlin, into this top position. Herr Professor Dr. Drosten, das ist Ihr Preis und wir verleihen ihn von ganzem Herzen. Vielen Dank. Die
Die Universitätsklinik Charité in Berlin ist eine der renommiertesten Krankenhäuser Europas. Sie erhält ebenfalls Finanzierung von der Bill und Melinda Gates Stiftung. So I think he is a very tragic figure, and I think he's under a lot of pressure from behind. But he is a good actor. Um genaueres über Drosten zu erfahren, fliege ich nach Deutschland, um den Rechtsanwalt Rainer Füllmich zu treffen. Er wurde bekannt durch seine Prozesse gegen die Deutsche Bank und gegen Volkswagen. Er kennt Christian Drosten gut, denn er klagt gerade gegen ihn. $25.000 millones de euros de pérdidas en 48 horas. El escándalo de manipulación de datos sobre la emisión de gases contaminantes pasa factura inmediata a Volkswagen. We had a very hard time here in Germany holding VW responsible for the diesel fraud they committed with their cars and holding Deutsche Bank responsible for all these fraudulent loans. The German courts were trying to protect these companies for a long time because of their political and economic importance for this country. They seem to have believed that they're above the law. Why is that? Because they're so powerful through their lobbyists that they have taken control of the government. Now, the people who are behind these large corporations are the same people who are behind this corona pandemic. Hello, Miss Austin Fitz. Seit Beginn der Pandemie interviewt Rainer Füllmich Experten aus der ganzen Welt, um den Betrug zu beweisen. Das ist der Corona-Ausschuss. Well, what we're doing here in Germany and in all the other countries, and this is what we're concentrating on, we're filing complaints in the courts of law in order to make the courts of law understand and determine that the PCR tests cannot tell you anything about infections, because that is the lie underneath all of this. The basis, the foundation for all of this. Without the PCR tests, there wouldn't be a pandemic. The PCR test is a great tool to make things visible for the human eye that otherwise are invisible, but that it cannot be used for diagnostic purposes. And that's what it says on all the inserts that go with the PCR tests. Not for diagnostic purposes, only for scientific purposes. So the first question you might ask yourself is, how does this guy by the name of Drosten, how did he come up with the idea that this test could be used in order to identify infections? Well, he started to work on this in, I think on New Year's Eve. And the interesting thing is, at the very same time that he was working on this test, he kept telling the public, there's nothing to worry about, this is only a mild flu, most people won't even notice it. So how come this man is inventing a PCR test for something that he himself considers totally irrelevant? We believe that he's one of the puppets. We have very serious doubts about his academic background. This may be fake. The entire person may be fake, like many of the other protagonists in this game. We know his test is fake. Before March 2020 year, and then they said the right things, and then a few weeks after this, they're telling lies. Yeah, and these contradictions are recorded. You can watch this app. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat drüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Denken, was ist, wenn ich morgen oder übermorgen Symptome bekäme und ich wüsste nicht, dass ich jetzt schon Virus ausscheide, dass ich das von mir gebe. Also trage ich die Maske, um andere zu schützen. La Organización Mundial de la Salud afirmó este jueves que todavía es demasiado pronto para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote del nuevo coronavirus en China. El director general de la... There was a first emergency meeting by the WHO. A group of people met for an emergency meeting.
because they were being pushed by the pharmaceutical and tech industry to announce what is now called the Public Health Emergency of International Concern. El comité de emergencia se encontraba dividido con respecto a si el brote representa una emergencia de salud pública de importancia internacional o no. Why were they pushing for this? Because you need the declaration of a public health emergency of international concern in order to be able to use drugs, or in this case what they call vaccines, that have not been approved, that have not been tested. You need an emergency in order to get emergency approval for drugs that otherwise they wouldn't get an approval. Ghebreyesus aseguró que todavía es solo una emergencia en China, pero podría extenderse por otros países. The first time they met on the 22nd and 23rd of January, they couldn't come to a conclusion because there were no cases. The second time, then they decided, oh man, this is so dangerous, we're going to have to meet for a second time in 2 weeks. They had a second emergency meeting 2 weeks later. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. And that's when they decided, okay, we're going to declare this public health emergency of international concern. What had changed? That's the question. What had changed? What had happened in the meantime? Only one thing. The Drosten test. Hier fällt mir ein Zitat von Noam Chomsky ein. Die Mehrheit der Bevölkerung weiß nicht, was vor sich geht, und sie weiß noch nicht einmal, dass sie es nicht weiß. We are living in the middle of an organized crime with this COVID-19. And in fact, we're living since decades in the middle of an organized crime, all surrounded, and the corruption spread all over the governments and all over the heads of the international institutions, like the WHO. The WHO is at the center of this because they're the ones who are issuing all these regulations. They're the ones who recommended the Drosten test to be used as a gold standard for the detection of infections in the entire world. We have a simple message for all countries. Test, test, test. So they're the ones that should be prosecuted. Everything was caused, all the measures, including the vaccinations, all of this is based on the Drosten test. All the other things in between, the mask mandates, the lockdowns, the social distancing, that was all based on the Drosten test because that's the most powerful tool they used for their fear-mongering, to keep people in panic. La herramienta social que se ha utilizado como tanques es los medios de comunicación. Y los medios de comunicación han llegado a tal punto de que han transformado un virus respiratorio, supuestamente un virus respiratorio, en un virus neuronal. Porque realmente la pandemia que realmente para mí hay en la sociedad es la pandemia del miedo. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Budar, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. The swine flu was probably Corona 1.0, and this is Corona 2.0. This time they're really trying to do it. And the only reason why this pandemic was stopped is because of one man, and that's my friend Wolfgang Wodak, Dr. Wolfgang Wodak, who is a really, really, really good doctor, a good scientist, and he was then in a position of power because he was a member of the German parliament and he was a member of the Council of Europe. So he was able to make the Council of Europe and the Germans take a closer look at what was going on. And all of a sudden it turns out this is a complete fake, just like now, except that we haven't been able to show the general public that this is a complete fake. This time around, they've gotten a lot farther, but we're going to stop them.
Wie bei allen Geschichten hat auch die Geschichte der Pandemie ihre eigenen Protagonisten.